Welcome to another episode of Learn and Speak Tamil Like a Native. You should be knowing that when friends or someone close meet or you talk to someone close, it is not always that how are you? No, we say different many things in English. And so it is in Tamil. We are going to explore a few phrases now, very daily phrases, casual phrases. We'll see them now. எல்லாம் எப்படி போகுது? எல்லாம் is all. எப்படி போகுது? How are they going? எல்லாம் எப்படி போகுது? How are things with you? This may not be the first phrase we ask, but after a couple of basic exchanges of phrases, we can ask எல்லாம் எப்படி போகுது? எல்லாம் எப்படி போகுது? எல்லாம் எப்படி போகுது? எங்க ஆளைய பார்க்க முடியல? Here, எங்க is something like hey what or well. Well, you're not to be seen around at all. Here, all suggests you. But the actual meaning of all is man. But here we use it, hey, you're not to be seen at all. You use it for both genders in certain context. It's more like, hey, you, the person, is not to be seen around. எங்க ஆளையே பார்க்க முடியல? எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? நல்லபடியா is an adverb meaning in a good manner or progressive and positive way. Is everything going on in a good way? எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? I would say this phrase is a little formal. This is how elderly people would inquire. எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? வேற என்ன விசேஷம்? What are the special things? Or what other special thing going on is the meaning of it. வேற என்ன? What else? விசேஷம், special. வேற என்ன விசேஷம்? வேற என்ன விசேஷம்? If you are new to this channel, you can check the 160 plus videos in this channel by clicking the link as shown in the pointer, or you can find the information in the description. To refresh your learning and to learn daily simple phrases you can learn from Instagram, and the channel is Learn Speak Tamil. ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்லை. ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்லை means nothing special. ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்லை. ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்லை. Or just keep me or us in your memory now and then, which means remember now and then. This is a common way or an alternative to stay in touch of English. You have to remember someone to stay in touch, right? கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. There's a small little deviation you can notice. You would rather say கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ is what you will tell to friends. கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ or கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. That is a bit more formal. I hope you enjoyed the video. You could press the bell icon and subscribe to learn more Tamil and speak like a native. All the best with your Tamil learning. Vanakkam, Varthukal.